Hello, good morning. Timabo police camera abduction laga case te tuijon accused ke arrest kurishe goi ase. Accused manu laga naam doile Inoue Sumi 26 sal aro Kakiho Awomi 39 sal tagishe. Accused tuida bra kumba manu ke chobujus ma uthai kana poisa manga laga opor de arrest kurishe goi ase. Timabo police camera accused tuida laga khilaf te criminal case register kurishe goi ase. Taichun ge PNS laga section 143 383 aro 35 laga under de book kurishe koina janashe. February 21st de Peti Pusti Chumukiti ma de Boho Resort de picnic cha homoy de tuijon manu pani bitor de muri jashe goyase. STRF laga personals kambra goyase ke takhan ge khobor bar do ele 440 pm de paishe goyase. Edu laga hisab de search operation guribo garne spot de pungchishe goyase. First dead body do hele 7:30 pm de olaishe aro second dead body do hele 10:30 pm de olaishe goyase. Murija manu do hele Along Konyak 21 sal tai do hele all Jabuga Busti under Mon district laga tagishe aro ektal do hele M Chopi 42 sal tai do hele Rauri Chan Assam de thakia laga ase goyase. Along Konyak la dead body do hele Konyak Union Chemukiti ma bra luilushe aro second dead body do hoile families kan ge handover kurishe goina chanai dishe. Futhi Road Project laga mamla opor de Dimapur thakia laga 13 naga drive khan bra state government ge ultimatum dishe goi ase. Ultimatum de chanai dia ase ke Futhi Road Project laga second phase laga work order do hele March 31st noha ake de issue kuri dibo lake goi ase. Jidi kuri dia nai gole to Democratic laga hisab de andolan guribo koina chanai dishe. Nagaland Chief Minister Nifiu ke joint representation dia ge chanai dia se ke Futhi Road Project banabo karne doile state government laga commitment ekta ase goi ase. Idu ke diri kuri dia doile unacceptable ase goi ase. Futhi Road Project banabo karne 2013 ra suru kurishe goi ase. Desert Mon Town ba lui gena Kelmal Parent District de 395.9 km banabole laka ase goi ase. Tade 8 district aro more than 200 pusi cross kuri gena banabole laka rasta ase goina chanai dishe. SASCA laka loan scheme under the first phase laka 2 lane project to hoile banai gena complete hoi ase goi ase. Travel ho kamra Nagaland Bill Travel ho kamra Nagaland PWD Road and Bridge kan ge second phase laga work order doile March 31st noha ake de issue kuri dibole laka chanai dishe. Short pra edu kobor bi chanai diase. Zawami Pusti Pek District te Kucha Kel aro Puhini Kel laka machote PC Salbra Mati laka chamala olai thakia to ele February 21st te Twitter party laka machote resolve hui jeshe goi ase. Press release te janai dia se ki Goodwill Mission kamra Twitter party laka machote mediate kuri gana Mati laka mamla do ele etia final settlement hui jeshe goi na janai dishe. Reconciliation de Twitter party laka machote mutual understanding aro Biswas ba kurishe goi ase. Kucha Kel khanbra Mati laka claim kuri thakia sob to hoile Puhina Kel khan laka February de sob to ele transfer kuri dishe goi ase. Kucha Kel khanbra Mati laka opor de eku interference aro objection na thaki kana Puhina Kel khanbra disputed land laka malik hui jeshe goina janai dishe. Idu laka opor de idia do hoile dispute noile claim noile objections kan eku na thaki bo goi ase. Idu laka opor de court noile authority noile council noile forum kan ge legal proceeding Twitter party laka side pra eku na thaki bole laka janai dishe. October 20, 2025 the Indian Army Canberra Kamoi Pusti Self Naga Administer Zone under Myanmar de ase date drone strike kura laka opor de Global Naga Forum Canberra fact findings toile United Nations Special Rapporteur ke summit kurishe goina janai dishe. Global Naga Forum Canberra ko ase ke takan laka team laka 5 members kan appoint kuri na fact findings toile prepare kurishe goi ase. Team kan Mon District Nagaland de Jaigana survivor aro district authorities kan lokote lok kurishe goina janai dishe. Report laka hisab te ko ase ke October 20, 2025 laka rati 6:40 pm de NSNK laka Major General Pyong laka core de family members kan post harvest laka festival aro let grand daughter laka birthday mani thakia homoi de Indian Army kan drone strike kurishe goi ase.
eyewitness kan ba ko ase ki charta bom kirishe ko ase tate laga duita phutishe ko ase ekta do ele joga de lagishe aro ekta do ele bedroom area de lagishe ko ase edu laga incidents de duijon manu muri jase 7 years old muta ekta tai longwa de medical treatment lobole ja homoy de tai muri jase aro major general piyong laga muta bacha kampai wangsu 27 sal kundu kamoi pusti laga students union laga joint secretary bi takishe tai bi spot te muri jase edu laga hatsa de major general piyong laga maiki chokam bashe aro 10 years old chokra ekta thing de chokam gurishe aro tai laga kan bi biya guri dishe aro ekjon manu ke suku biya guri dishe Global Naga Forum kan bra edu laga incidents opor de tai kan fact findings team kan doile Monday jai gana longwa laga ang district administration aro chokamba manu kan logote lok kuri gana edu laga tin de ki hoise edu laga opor de United Nations Special Reporters kan ke fact findings toile submit kuri she ko ase Jammu and Kashmir de Kiswar district de Sunday de security force kan bra joint operation gura de Jesse Muhammad terror outfit laka top commander melaigana tinda terrorist ke morai dishe ko ase report laka hisab te joint operation do ele Jammu and Kashmir police aro Indian army aro CRPF kan melaigana kurishe ko ase gunfight te Jesse Muhammad laka commander Saifullah melaigana tan tinjun terrorist ke morai dishe ko na jane dishe intelligence agency kamra ko ase ke Saifullah kundu commander takishe taike morai dia doile anti terrorist operation laga tangor successful ekta hoise koigana janai dishe ajila khobor man de khatam guri di ase chidi kumba manu nutun thakile morom bar subscribe kuri dibi like aro share bi kuri dibi gona janai di ase thank you